Good evening, everyone, and welcome to another very special and meaningful program. Tomorrow, the 28th of July, is World Nature Conservation Day, and we dedicate today's program to showcase the importance of nature conservation and reiterate our role and responsibility to conserve and preserve Mother Earth for our future generations. World Nature Conservation Day acknowledges that a healthy environment is the foundation for a stable and healthy society. It is the care and protection of natural resources and seeks the sustainable use of nature by humans. With population explosion and human negligence, we began to overexploit our resources, and the devastating effect it has around the world is for everyone to see. Today's three-part program highlights the many small ways we can help conserve nature. It is now my privilege and honor to introduce the guest speaker of today, Ms. Neethu Lakshmi M, IFS, Conservator of Forest in charge of Human Resource Development, Government of Kerala. Ms. Neethu Lakshmi is originally from Kottayam and belongs to Uttarakhand cadre and now on deputation to Kerala. When I was looking for a suitable person to address us on today's topic, I chanced upon her name in the Government of Kerala's website. I got her number from there and tried to contact her, but there was no response. But later in the day, she responded to my missed call, which came as a very pleasant surprise to me, that too from an officer of her stature. This gesture of hers speaks volumes about her personality, attitude, and graciousness. Later, when I went to meet her too, she was very cordial and was more than willing to give us a video message. I thank her on behalf of the YWCA of Trivandrum. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നീതു ലക്ഷ്മി, കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ HRD വിങ്ങിൻ്റെ കൺസർവേറ്ററാണ്. ഇന്ന് ജൂലൈ 28 വേൾഡ് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഡേ ആണല്ലോ. ഈ ദിനത്തിൽ YWCAയിലെ മെമ്പേഴ്സിനോടെല്ലാവരോടും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. As YWCA is a movement for empowerment of women, on this day I would like to speak to you about the role of women in nature conservation. We all know that the most influential environmental movement in India was led by a group of women, Chipko movement, അല്ലെങ്കിൽ Chipko Andolan, that began in 1974 in Uttarakhand, Chamoli districtൽ തുടങ്ങിയ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. A group of women of Raini village led by Gora Devi stuck to the trees. As the word Chipko indicates, Chipko അല്ലെങ്കിൽ Chipakna എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to stick to. They stuck to the trees to conserve those trees, to protect the trees and to protest against felling in foothills of Himalayas, as it had a direct impact on their livelihood. They were totally dependent on forests those days. Later on, it became an inspiration for many future environmental movements in the world to create awareness on deforestation, environmental degradation, etc. So, I mean to say that the role of women in nature conservation cannot be ignored at all. However, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതുപോലത്തെ വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്കോ ഫെമിനിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It's always said that think globally and act locally. So നമ്മൾ ഗ്രാസ് റൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയാണ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. So let me give you a few often told and often heard little tips but we seldom practice in our day-to-day life, though they can contribute a lot towards conserving nature and natural resources. As women, we are homemakers and people who can mold our next generation. So let us inculcate some eco-friendly habits in our lives and in the lives of those who are related to us, like our kids or our husband or
our in-laws or parents. 2-3 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, രണ്ടാമത്തേത് കൺസേർവിങ് പവർ, മൂന്നാമത്തേത് കൺസേർവിങ് വാട്ടർ. ഒന്നാമത്തേത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ നോ ടു സിംഗിൾ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, സിംഗിൾ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു മുനിസിപ്പാലിറ്റീസിനും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ബോഡീസിനുമൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു മെനസായിട്ട് തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്, അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പേഴ്സ് പാക്കേജിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. When we go for shopping, we can always carry a cloth bag with us. അതൊരു നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ എപ്പോഴും ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പം അത് ഹാൻഡി ആയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ കുറേയേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് തടയാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേഷനാണ്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ. അത് വെറും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. നമ്മുടെ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു ഡബ്ബയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ അല്ലാത്ത വേസ്റ്റുകൾ വേറെ ഒരു ഡബ്ബയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ഹു കം ഫോർ പിക്കിംഗ് അവർ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് ഹു ഹാൻഡിൽ അവർ വേസ്റ്റ്, മാനേജ് അവർ വേസ്റ്റ്, അവർക്കത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പാൻഡമിക് നമ്മളെല്ലാവരും ഹോം ഡെലിവറീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസിലും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് വലിച്ചെറിയാതെ അതൊക്കെ കഴുകി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്രോളം ഉപയോഗിക്കുക അതിനെ. അത് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻറ്റീരിയൽ പ്ലാന്റ്സ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ നമ്മളിട്ട് വളർത്താറുണ്ടല്ലോ പ്ലാന്റ്സിനെ, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് വെറുതെ അങ്ങനെ കളയുന്നതിനെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കൺസേർവിങ് പവർ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ലാലേട്ടൻ പോലും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്, ലൈറ്റും ഫാനും അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓഫാക്കുക. പക്ഷെ നമ്മളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് അനുസരിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. സ്വിച്ച് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്, ഫാൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വെൻ ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ യൂസ്. നമ്മളിപ്പം ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലാണ്, മിക്ക ആൾക്കാരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരു വലിയൊരു ബേർഡനാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ മേളിലൊരു വലിയ ബേർഡനാണ്. നമ്മൾ 24/7 വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, എപ്പോഴും ലൈറ്റും ഫാനും AC-യും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബാൽക്കണി എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അവിടെയൊക്കെ പോയി കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ, ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകൾ വായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ നേച്ചറൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അവിടെ കുറേ നേരം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഫാനിൽ സ്പീഡിലിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ AC 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ടേക്ക് ബാത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടേക്കും. അത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പാത്രം കഴുകും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറാണ്. നമ്മളും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികളോടും നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. നമുക്കതൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു കെയർ ടേക്കർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ടിപ്പാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ വാൽവ് പകുതി തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസംഷൻ പകുതിയായിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത് നല്ലൊരു ടിപ്പല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഴവെള്ളം നമുക്ക് സംഭരിച്ച് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
പറമ്പൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പെർക്കുലേഷൻ പിറ്റ്സൊക്കെ കുഴിക്കാം. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളം കുറച്ച് സമയത്തേന് പെയ്യും, പിന്നെ അത് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ അത് സർഫസിലൂടെ തന്നെ റൺ ചെയ്ത് അത് പിന്നീട് നദികളിലും പിന്നീട് ഓഷൻസിലോട്ടും ഒക്കെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പെർക്കുലേഷൻ പിറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ആ വെള്ളം അതിൽ തങ്ങി നിന്ന് അത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പം പറമ്പൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോഴൊരു വലിയൊരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിയേക്കാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും മത്സരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുറ്റങ്ങളിൽ ടൈൽസൊക്കെ പാകുക. അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, വീണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെള്ളം പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻ നോ ടൈം നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ടോട്ടൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ ഒരു 1/4 കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പം വെള്ളം ഒരു 1/4 ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മുടെ മഴ പെയ്ത് അത് ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അത് ഫ്ലഡ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടൈൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ മുറ്റത്ത് പാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, കുറച്ചൊന്ന് നേച്ചറിനോട് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാവധി നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കുറച്ച് ടിപ്സ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ലോങ് റൺ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ മാറ്റർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ വിമൻ ഹോം മേക്കേഴ്സും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഹാബിറ്റ്സൊക്കെ നമ്മളിലും ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കുട്ടികളിലും ഇതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നേച്ചർ കൺസർവേഷനിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ മേക്ക് അവർ പ്ലാനറ്റ് എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് ടു ലിവ് ഇൻ. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. YWCAയോട് വീണ്ടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. The next part of our program highlights a revolution in the production of sanitary pads. While most of the pads available in the market use synthetic fibers, there are now sanitary pads which are made of bamboo, banana, and other natural fibers. To enlighten us on this very nature-friendly product, it is my pleasure to introduce my little friend Navya Rao. Navya, who belongs to Bima family, runs an online store by name Avocado, which sells many interesting eco-friendly products. Over to the smart new generation entrepreneur, Navya Rao. Hello everyone, I'm Navya Rao from the Avocado store, and I'm extremely honored to speak to all you incredible women from YWCA Trivandrum. And what better day to talk to you than on Nature Conservation Day. Menstrual products in specific and a sustainable lifestyle in general is what I will be speaking to you about today. The issues associated with menstrual products are twofold. Firstly, menstrual waste and menstruation in general is still considered a taboo topic in our country. And while several NGOs and government-run organizations are trying to bridge this gap, majority of the women, especially in rural India, are not educated on proper menstruation habits, hygiene, the health and environmental hazards associated with using low-quality menstrual products, etc. While this is a pressing issue, the second issue is the environmental impact of menstrual waste, which is becoming one of the most pressing issues we are facing today. It is said that a single woman generates up to 125 kgs of non-biodegradable waste during the course of her menstruating years, and it takes around 500 to 800 years to fully decompose. That is why I am pleased to present Sati Pad Story, one of our prominent vendors, on how they're making menstrual products affordable, 100% compostable, and accessible to all. They work on a circular economic model.
where agricultural waste, which is the raw material for the sanitary products they produce, is sourced from farmers and then sent to women-run factories where these sanitary products are produced and then distributed through various e-commerce distribution platforms such as the Avocado Store. Sati pads are biodegradable and compostable, and they use plant-based materials for the leak-proof outer layers of their sanitary pads. Many consumers have issues with irritation or rashes from the plastics or chemicals used in the plastic pads. Since Sati pads products don't contain chemicals, they provide a rash and irritation-free experience. When disposed of, Sati pads degrade within 6 months, which is 1200 times faster than the plastic pads. Sati uses banana fiber as its core component in all of its products, which comes from the stem of the banana tree, which after harvesting is normally discarded. The benefits of using banana fiber as opposed to other materials are that banana fiber uses 6 times less water, 10 times less fertilizers than cotton pads, and it also requires much less land to cultivate and produce these kind of products. Sati and many such incredible brands are available on our platform, the Avocado Store. The Avocado Store is a lifestyle brand where we curate products that all of us use on a day-to-day basis, which also go a long way in making our lives much easier and comfortable. We have everything from kitchen products and masalas to an incredible skincare range to even gardening and pet products. Like Sati, we've partnered with incredible brands across the country to make sustainability a lifestyle and to make available to you the quirkiest, best quality products out there. I believe environment conservation shouldn't be celebrated and thought of for only one day in a year or spoken about at speeches. We must make sustainability a lifestyle, and Avocado is here to enable you to do exactly that. Since we have launched, the love and response we have gotten for our products shows how strongly the present generation feels about this particular cause, and adopting sustainability as a lifestyle has become even more imperative in today's day and age. So I urge all of you to visit our platform, the Avocado Store, and start your sustainability journey with us. Thank you.